edition of the STEM Women Congress in Barcelona 2025. Adam, good morning. Good morning, Ruth. We're really thrilled to be here today hosting this get-together today and to showcase all the incredible initiatives, volunteers, companies and institutions that are working to up the ante when it comes to giving women the right level of representation in STEM fields. Thank you very much, Ruth. Welcome. This is actually the first cold day in Barcelona today. Welcome to this auditorium Cosmo Caixa. It really is, actually. This year we have an exciting content-packed program. We know many of you are joining us online from around the world, so a very warm welcome to everyone tuning in. And for those who would like to share content, don't forget to use the hashtag SWC Barcelona 25. Can you hear me properly? Yes? I think so. Great. If not, I'll shout. No problem. Fa fred, deies, segur? Sí, fa fred. D'acord. Os damos ahora también la bienvenida en castellano. Es momento de comenzar nuestra bienvenida institucional. Vamos a dar la bienvenida al escenario a la fuerza impulsora de este movimiento global, la mujer que fundó este STEM Women Congress y lo ha convertido en un ecosistema internacional que conecta mujeres y organizaciones de todo el mundo. Eva Díaz. Una és bajita i... Welcome, bon dia a tothom i benvingudes i benvinguts a la 7ª edició de l'STEM Women Congress a Barcelona. Este es el último STEM Women Congress del año y, como no, este es un momento de reflexión de todo lo vivido. Mirando este auditorio, siento profundamente que estamos escribiendo juntas y juntos una nueva página de la historia, porque como dijo la actriz Viola Davis, your purpose is not what you do, it's what happens to people when you do what you do. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. No se trata solo de organizar un congreso, se trata de lo que pasa a las personas cuando nos reunimos para cambiar el mundo. Quiero empezar con... ¿Se me escucha bien? Quiero empezar compartiendo algo muy especial. La primera edición del STEM Women Congress en Brasil y en Ecuador este año han sido mágicas. Hemos abierto nuevos espacios de visibilidad para mujeres STEM que antes no los tenían. No sabéis lo cargadas de energía que venimos, Mar y yo. Energía de la ilusión, del talento, de la generosidad de todas esas mujeres que nos han recibido con los brazos abiertos. Su fuerza nos acompaña hoy. Permitidme también hacer un homenaje profundo a las pioneras, a las que abrieron caminos cuando no existían, a las que hicieron posible que generaciones como la mía tuviéramos referentes sobre los que crecer, aprender e impulsarnos. Una de ellas estará más tarde aquí con nosotras, Carina Gibert, medalla d'or del Parlament de Catalunya. Carina, gràcies per ser qui ets, gracias por tu legado y por demostrar que cuando el talento encuentra propósito es imparable. Yo pertenezco a una generación bisagra, una generación que recibió el impulso de mujeres pioneras y que ahora abre el paso a quienes vienen detrás. Y qué privilegio es ver cómo llegan las nuevas generaciones. Ver a Martina Puentes, hija de mi socia y mejor amiga Cris Reche, o a Natalie Ackerman, que moderará la mesa del STEM Men junto a Mar Porras, me llena de esperanza. Representan una generación ya empoderada, una generación que entiende que la igualdad no resta, suma, que defender los derechos es defender futuro, que la justicia no se negocia. Y lo más inspirador es que sus compañeros también lo entienden. Niños y jóvenes que son el ejemplo de los hombres que queremos en esta sociedad. Gracias, chicos, por estar aquí. No sabéis lo que significa teneros como aliados, porque no nos olvidemos que la mitad de la población somos mujeres, pero la otra mitad son hijos de alguna mujer. Ese espíritu también se refleja en la Hackathon Danone, que por primera vez forma parte del STEM Women Congress y que cuenta una paridad casi perfecta entre chicos y chicas. Así se transforma una cultura. Y cuando miro a las más jóvenes, la esperanza se multiplica. Las niñas del Olympe de la Parole en Montreal, que con 14, 15 y 16 años ya hablan como auténticas líderes. O Anne-Sophie Lluís,
de descendencia catalana y residente en Ecuador, que con solo 9 años ya se enfrenta sin miedo a quienes ven en su luz una amenaza. Con 9 años, 9, ya construye robots, se sube a los escenarios, hace preguntas con una claridad que muchos adultos no tienen y fue capaz de entrevistar a María José López, presidenta del Chapter de Ecuador, en directo. Anne-Sophie no es el futuro, es el presente que nos demuestra que el talento no tiene edad, que la valentía no entiende de géneros y que el liderazgo empieza mucho antes de lo que imaginamos. En el STEM Women repartimos ilusión y conexión, pero no lo hacemos de manera ingenua. Nuestra fuerza está en los datos, en medir lo que importa, en demostrar dónde están los retos y dónde están las soluciones. Por eso este año hemos desarrollado 6 STEM Women Annual Report. Canadá, España, Italia, Portugal, Colombia y Brasil. 6 mapas de impacto que nos permiten avanzar con rigor y construir un movimiento sostenible, global y transformador. Y hoy quiero detenerme en algo que me sale del corazón. Nada de esto sería posible sin quienes creen en nosotras, incluso cuando el mundo parece ir en dirección contraria. En un mundo en el que muchas tendencias globales recortan políticas de diversidad, vosotras y vosotros, nuestros sponsors, nuestras instituciones y empresas valientes, habéis decidido seguir apoyándonos. Porque desengañémonos, este congreso no se paga solo. Este congreso existe porque vosotras y vosotros decidís apostar por la igualdad, por el talento y por la sociedad del futuro. Quiero agradeceros una vez más vuestra confianza en nosotras y también vuestra confianza en mí, porque sé que el liderazgo tiene una parte inevitable de soledad. Pero cuando eso me pasa, miro al lado y encuentro personas extraordinarias y empresas e instituciones extraordinarias que no solo me apoyan, que me dan alas para seguir soñando. Gracias de todo corazón. Hoy no inauguramos solo un congreso, inauguramos un compromiso colectivo, una red global, una promesa entre generaciones. La igualdad no es una utopía, es una hoja de ruta. Así lo creen los 12 países STEM Women que ya están en nuestra red. Mis felicitaciones para todos, especialmente para México y Perú, que daremos la bienvenida luego en este congreso. Muchas gracias a todos y a todas por abrirnos vuestros corazones, por hacernos vibrar, por crear magia e inspirar. Este año hemos creado contenidos con muchísima ilusión. Tenemos a más de 80 personas que subirán por este escenario. Y sin vosotros, nada de esto sería posible. La comunidad STEM Woman es increíble. Vosotros nos dais algo incalculable, el cariño y el apoyo del que están hechos los sueños. Y eso el universo lo sabe. Gracias por dejarme soñar y por soñar conmigo, y por ayudar a hacer soñar a nuevas mujeres y hombres, niñas y niños que creen que un mundo mejor es posible. Y es que los sueños son las alas que nos recuerdan que aquí vinimos a volar. Así que gracias por darnos alas. ¡Feliz STEM Women Congress! Thank you very much, Eva, for your words and for being emotional, which I think is a very nice quality and a soft skill that we should all be working on. So now we want to welcome our next speaker. She is one of Europe's most relevant centers for social innovation and impact. She brings academic rigor, purpose-driven leadership, and a vision of business as a force for social progress. Please welcome Dr. Lisa Hemberger, Director of the ESADE Center for Social Impact and Professor of Strategy and General Management at ESADE. Good morning, everyone. Buenos dias. It's really a pleasure for me to be here at the STEM Women Congress representing ESADE Business School. At ESADE, we are shaping the next generation of managers, entrepreneurs, and leaders who will define the future of business and society. And while statistics on female representation in top management
investor and founder teams have improved since I went to university many years ago at Stockholm School of Economics. There is still much work to do. And I wanted to give you an example from some of the research that we've been doing at ESADE Center for Social Impact. We have conducted a research on a key driver of change, which is called gender lens investing. This approach looks at how capital can advance gender equality in multiple, mutually reinforcing ways. It begins with increasing female representation in investor teams, which is why it's important for women to study finance, and extends to channeling funding to female-led entrepreneurial ventures. It also involves strengthening gender equality in investee companies and investing in products and services that improve the lives of women and girls, but currently is underfunded. The numbers show why this matters. In Europe, only 2% of venture capital funding goes to female-led founding teams, while 80% goes to male-only teams. And this is the same in the United States and across the world. Just yesterday at the Slush conference in Helsinki, we launched our latest study with the European Institute of Innovation and Technology, EIT, called Leveling the Playing Field, Key Levers to Mitigate Gender Bias in European Venture Capital. The study provides evidence of how gender bias shapes investment decisions in Europe and introduces a gender bias mitigation tool based on 5 levers: awareness, leadership commitment, internal culture, inclusive investment processes, and ecosystem engagement. And that's why it's so important to have events like this, where we actually are raising the awareness of these important issues. So what is the situation at ESADE itself? Our undergraduate and MSc programs have reached near gender parity. So this has improved since my days. However, in our MBA and executive education programs, women currently represent about 40% of participants, a number that continues to rise, but still calls for improvement. Among our full-time faculty, 65% are men, a figure that, again, is steadily improving as we focus on diversity and inclusion across all levels of our institution and in our top management as well. ESADE has also made significant efforts to integrate STEM education into the management of companies and organizations, while promoting the participation of women in these programs. 4 years ago, we launched our double degree called Bachelor of Business Administration and Business and Artificial Intelligence, which combines advanced training in programming, mathematics, statistics, and data analytics with a deep understanding of AI's opportunities, challenges, as well as ethical debates. From the outset, the program's director, Professor Irene Unzeta, an expert in AI, has actively promoted female participation, not only among students, but also in recruitment of faculty. She has led specific initiatives to attract women interested in how technology and data can solve social problems. We also recently launched our Master in Business Analytics, designed for those who want to lead at the intersection of technology and business. This STEM-designated program blends AI, big data, and management, offering students hands-on experience using Python, R, and AWS, and collaborating with global companies on real-world projects. Beyond academics, ESADE champions women's leadership and entrepreneurship, and we are actually known as a school focusing and very strong on entrepreneurship through initiatives like our Women in Business Club, mentorship programs, and partnerships with tech organizations that share our vision for inclusive innovation. But we know education alone isn't enough. It takes networks like this one, culture and leadership commitment to turn potential into power. As a business school, ESADE is committed to ensuring that more women reach leadership positions, particularly in sectors shaped by AI, data analytics, and innovation. And by deepening our collaboration with the tech and startup ecosystems,
we want to ensure that the future of technology includes everyone's voice. We're truly honored to be here today as an academic partner of the STEM Women Congress, joining forces to build that future, a future that's diverse, inclusive, and powered by us all. Thank you. It's actually shocking. There's still amazing gender gap between men and women, which reminds us also of the challenges we have ahead and the work with Center and your companies and the social impact. Per inaugurar oficialment aquesta edició global, ara tenim l'honor de la representant de la ciutat que ha donat suport a aquesta iniciativa des del inici. Donem la benvinguda, sisplau, a Maria Eugènia Gai, Presidència, Relacions Internacionals, Educació, Salut, Drets Humans i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, molt bon dia a tots y a todas. Eva, francamente, después de tus palabras tan emotivas, se hace difícil también intervenir, pero yo creo que han reflejado lo que muchas de las personas que estamos hoy aquí sentimos, ¿no? Porque, como decía también Adam, desde el principio que estoy andando con vosotras, apoyando esta iniciativa tan inspiradora y que defendéis con tanta pasión y que pues año tras año se va consolidando. Y ver pues esta sala tan llena de personas comprometidas con este propósito común que es la lucha por la igualdad, pues francamente nos llena de emoción, y esto es lo que pues, se ha desprendido de tus palabras. Para mí pues, es un honor, ¿no?, acompañaros nuevamente y estar aquí con vosotras en esta nueva edición del STEM Women Congress, rodeada además de tanto talento, de experiencia y de visión, en un momento determinante para el futuro de nuestras sociedades. A nadie se le escapa que estamos en una encrucijada, en un momento en el que es importante mirar alrededor y, sobre todo, impedir cualquier tipo de retroceso. Cada uno conoce cuáles son los que tiene alrededor, no hace falta que yo diga nada, observemos, miremos, vemos y veamos cómo crecen nuestros hijos e hijas y seamos conscientes, ¿no?, de que todo lo que hemos avanzado y luchado a lo largo de tantos años tiene que permanecer y seguir avanzando, ¿no? Y sobre todo no dar jamás un paso atrás, porque esto ha sido la batalla de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros padres también y nuestros abuelos, que han creído además en nosotras y que además pues, han de ser ellos, nuestros descendientes, testigos de lo que ha sido estos logros. Y congresos como este son plataformas que aceleran las transformaciones, que articulan comunidades y que consolidan referentes, porque esto es lo que se necesita en esos momentos, auténticos referentes capaces de inspirar a generaciones enteras de jóvenes científicas, investigadoras, ingenieras y profesionales que hoy imaginan el mundo que mañana ellas mismas van a hacer posible. Vivimos en un escenario global en el que la ciencia, la tecnología, la innovación y la digitalización moldean de forma profunda la manera en la que convivimos, trabajamos y proyectamos el futuro. Esta aceleración, y congresos como estos aceleran y mucho, nos exige instituciones lúcidas, instituciones como las nuestras, las públicas, pero también las empresas, que exige que sean valientes, liderazgos diversos que sitúen la igualdad de oportunidades como condición indispensable para garantizar el progreso tecnológico que articula siempre unos criterios de equidad, derechos humanos y justicia social. We reaffirm the urgent need to deepen a feminist leadership able to transform structures, redefine paradigms, and generate a real and lasting impact across all fields and human progress. Cuando analizamos la historia con perspectiva, comprobamos que las grandes transformaciones siempre han nacido de movimientos colectivos, de mujeres y hombres que con determinación han cuestionado los límites de su tiempo y han impulsado un progreso que hoy reconocemos como universal. En esta genealogía del progreso, las mujeres han sido auténticas protagonistas y constantes, lideresas, que a menudo han sido invisibilizadas, impulsando avances que han redefinido relaciones de poder y consolidado la justicia de género como un pilar esencial de toda democracia madura. Como decía Ruth Bader Ginsburg, mi gran referente, a medida que las mujeres avanzamos en el poder,
caen las barreras. Y hoy es lo que también vamos a hacer aquí, derribar barreras. Pero a pesar de estos avances, según los últimos informes del sector STEM a escala europea, solo el 34% del personal científico y técnico son mujeres. Y en los cargos directivos de las empresas tecnológicas, esta presencia desciende hasta el 20%. Y a escala global, la Organización Internacional del Trabajo señala que las mujeres ocupan un 35% de los puestos directivos, a pesar de representar más de la mitad del talento cualificado. This reminds us that talent is not the issue, it's the opportunity. The world does not lack brilliant women. It lacks structures that recognize, promote, and sustain them. And when half of humanity is not fully represented in the design of technology, innovation becomes incomplete, biased, and ultimately less effective. Europa ha sido contundente en esta dirección. Ursula von der Leyen lo sintetizó con una idea que hoy adquiere un sentido especial. Gender equality is not just a women's issue, it is a growth issue. Es un tema de crecimiento global, equitativo y democrático. Barcelona, como no podía ser de otra manera, y nuestro Ayuntamiento de Barcelona, con el alcalde al frente, comparte plenamente esta visión. La ciudad impulsa políticas feministas transformadoras, despliega presupuestos con criterios de equidad, promueve también vocaciones STEM entre niñas y adolescentes e integra la perspectiva de género en la investigación, en la innovación y en el diseño tecnológico. Con una convicción profunda. La igualdad es una conquista colectiva, nunca una concesión. Y repetimos las palabras de nuestros referentes. Esto ya lo dijo Simone de Beauvoir. El feminismo es una manera de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. And this Congress stands as a living proof of what commitment is. A global movement born from conviction and sustained through the extraordinary work of women who organize, connect, and inspire. It is thanks to them that this gathering has become a reference point for cities, companies, and institutions across our continents. En este punto, permítanme expresar además un agradecimiento imprescindible a las emprendedoras y a las organizadoras del Congreso que hacen posible este proyecto inspirador y han convertido esta iniciativa en un movimiento global. Eva, Cris, Lidia, María, Mar, Susana, Esther, Carol, Celiana, Elsa, Ana Miguel, Cecilia, Ana y Laia. Sois un ejemplo extraordinario de inspiración, de constancia y de éxito en cada edición. To these girls and young women who are watching us and joining us today, science is your place. Technology carries your signature, and the future needs your courage, your vision, and your voice. Así que adelante, sigamos fuertes como lo estamos haciendo en los últimos años y que este congreso sea también una oportunidad para compartir este talento, estas voces que hoy os acompañarán, que os permitirán crecer y enriqueceros con éxito. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Gai, gràcies per les seves paraules i també pel continuat suport que dona l'Ajuntament de Barcelona en aquest STEM Women Congress i per les xifres que ens ha donat que ens ajuden també a reflexionar sobre aquestes diferències que encara malauradament existeixen. A continuació volem donar la benvinguda a una líder que està transformant les polítiques públiques amb una visió feminista i de justícia social. Volem donar la benvinguda a Sònia Guerres, presidenta de l'Institut Català de les Dones i secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Hola, bon dia a totes i a tots. Quin goig que fa la sala. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a les organitzadores d'aquest congrés, a les ambaixadores i deixeu-me que ho concreti en el nom d'una persona que em va inspirar quan fa ja uns mesos el Fabián Moedano me la va portar al meu despatx de l'Institut Català de les Dones i que em continua inspirant a dia d'avui, la CEO d'aquest congrés. Eva, moltíssimes gràcies per les teves paraules i per ser font d'inspiració i d'esperança, perquè això és el que necessitem
en aquest món. Per tant, moltes gràcies a totes i tots per acompanyar-nos, per creure que aquest era un bon motiu per estar avui aquí, dedicar el vostre temps i el vostre espai, també la vostra inspiració. Jo he de reconèixer que com a presidenta de l'Institut Català de les Dones, com a secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme del Govern de la Generalitat de Catalunya, és un honor estar avui aquí en aquest STEM Women Congress Barcelona, perquè totes les dones, tots els homes que estimem les matemàtiques, la ciència, la recerca, la enginyeria, trobem en aquest espai un espai en el que créixer conjuntament, en el que liderar conjuntament. I és important fer-ho avui. L'Eva ens deia que era la 7a edició aquí. És important fer-ho aquí avui, us deia, perquè avui és un dia molt important per les dones. Avui és el dia de les dones emprenedores. I cada vegada que una noia jove, una universitària, una preuniversitària tria una carrera científica, una carrera STEM, una carrera matemàtica, una enginyeria, està demostrant que ja porta dins seu una dona emprenedora. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies també a les ponents, a les que en aquestes properes hores ens inspirareu i ens donareu part del vostre espai, del vostre temps, del vostre coneixement i de la vostra expertise. Ens donareu coneixement per continuar mirant endavant i sobretot a les veteranes, ho parlava la Eva també, ella feia referència a les pioneres. Jo crec que les dones hem arribat avui aquí gràcies a les nostres pioneres, gràcies a les nostres avantpassades, dones que van trencar amb els rols de gènere tradicionals per dir i dir-se en un món completament masculí. Molt menys masculí i masclista és el que ens trobem nosaltres, les dones que liderem en el dia d'avui. Però també i sobretot jo vull fer un esment especial a la cantera catalana, a les dones joves, aquestes dones que ens inspireu també vosaltres amb les vostres iniciatives, amb les vostres ganes de transformar i de canviar el món. Per tant, totes som necessàries, les pioneres, però també les que veniu trepitjant fort i demanant que us deixem espai per dir i per dir-vos. I és important també una altra de les coses que aconsegueix aquest congrés, que és seure en la mateixa sala, en el mateix auditori, a les institucions, al Govern de la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, també a les universitats, ho hem vist amb ESADE, però també amb les empreses. És molt important, i no ens cansarem de dir-ho, la cooperació público-privada. Una cooperació que ens faci més fortes a l'hora de treballar plegades i que ens permeti així, junts i juntes, trencar barreres, impulsant projectes nous i innovadors, transformant realitats i, sobretot, obrint camins per fer d'aquest món un món molt més just i més igualitari. Mireu, des de l'Institut Català de les Dones tenim clar el nostre compromís en la defensa de la igualtat efectiva entre dones i homes. La Maria Eugènia Gai ha donat algunes dades, a mi m'agradaria donar algunes altres. Únicament el 17,2% de les persones que trien estudis universitaris en l'àmbit TIC són dones, el 17,2%. Únicament el 12,2% de les que ho trien a nivell de formació professional. I en el mercat de treball, les dones ocupem el 33,9% dels llocs de l'espai TIC. Per tant, tenim una bretxa que no ens inventem les feministes, sinó que ens mostren les dades, que ens mostra el rigor científic. I davant d'això hem de lluitar, hem d'utilitzar mecanismes, polítiques, accions positives per trencar amb aquesta bretxa que ens trobem encara a dia d'avui les dones. Bretxes que ens trobem en la segregació horitzontal, una segregació que no comença en el mercat de treball. No trobarem en el mercat de treball dones que es dediquin a les STEM, a les matemàtiques, a la enginyeria, si abans no acabem amb una bretxa molt més important i de la que parlem menys sovint. És la bretxa educativa. Necessitem que des de la petita infància les nenes creguin que poden ser tot allò que volen i que poden somiar. I per això és important trencar amb una tercera bretxa, que encara es parla menys de l'educativa, la bretxa dels somnis. Amb només 5 anys, una nena descobreix que no pot ser tot el que un nen s'atreveix a somiar, perquè ella no té referents en els que emmirallar-se i pensar que vol ser com a ella. Per sort, ha aparegut la Sara García Alonso, que ens inspira
a moltes, però hi ha moltes més Sara García Alonsos que han d'aflorar i que hem de presentar perquè les nenes d'avui, les dones del futur, creguin que poden arribar a ser tot allò que a dia d'avui vulguin somiar. Per això és molt important des de l'Institut Català de les Dones tot el tema de la genealogia femenina i feminista. Descobrir a les dones que en el passat ja van trencar rols de gènere i van lluitar contra les desigualtats. També està aquí la meva companya d'Economia i Treball, tot el tema del Premi TIC, que anualment fan des del Departament, des de la Conselleria d'Economia i Treball i que serveix també per aflorar totes les dones que estan trencant barreres en aquest món. I també us vull anunciar que fa tot just unes setmanes la consellera d'Igualtat i Feminisme, la consellera Menor, anunciava un nou projecte per trencar amb aquesta bretxa educativa, per trencar amb aquesta bretxa laboral. El Més Dones, Més Futur, despertant vocacions, en els que treballem de manera conjunta el Departament de Feminisme, el Departament d'Educació, el Departament d'Empresa i Treball per posar en connexió a les empreses amb el món educatiu i aconseguir que les dones puguin incorporar-se en igualtat al món empresarial que està encara a dia d'avui malauradament masculinitzat en aquestes esferes que comentàvem. Per tant, espero que aquest espai sigui un espai de networking, un espai de sororitat i un espai, com diuen les defensores del pensament de la diferència sexual, les feministes italianes, un espai d'afidamento i de reconeixement mutu entre totes nosaltres i també entre tots els nois, aquí hi ha molts, que s'atreveixen a mostrar el que és ser valent, sent home en el segle XXI, que és donar un pas endavant i posar-se al costat de les seves companyes per defensar un món molt més just i igualitari. Yo os decía que en el Instituto Català de las Donas es muy importante la genealogía femenina y feminista. Os decía que a pesar de que no lo parezca, históricamente han habido mujeres que han tomado la palabra para decir y decirse en un mundo muy masculino. Y aquí quiero acabar mis palabras recordando a una mujer que en 2025 hizo 100 años, hace 100 años, este verano hizo 100 años de su nacimiento. Ella es una catalana, se llama Assumpció Català i Poch. Segurament moltes de vosaltres i molts de vosaltres no la coneixereu, jo tampoc la coneixia, ho he de reconèixer. I ella va ser la primera dona de tot l'estat espanyol que va defensar una tesi doctoral sobre matemàtiques. Va ser la primera professora de matemàtiques i d'astronomia aquí, a la Universitat de Barcelona de l'estat espanyol. L'Assumpció ens va deixar una obra meravellosa, científica. Ella deia que el cel sempre donava respostes i ella deia que li agradava mirar el cel perquè el cel li contestava amb la seva llum, però també amb les preguntes que ella s'atrevia a formular. Jo us demano que aquests dies, a aquestes hores, a aquestes properes hores, mirem tots i totes el cel, mirem l'univers i que deixem que la seva llum ens il·lumini en aquest camí cap a la igualtat en l'Esteem Women Congress. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies, senyora Guerra. Gràcies també pel suport que dona la Generalitat en aquest STEM Women Congress. De la Generalitat també volem donar ara la benvinguda a la següent ponent que ens tancarà aquesta benvinguda institucional. És la senyora Sandra Ruiz, directora general d'Economia i Societat Digitals del Departament d'Empresa i Treball. Buenos días a todas y a todos. Veo que sigue entrando gente. Os felicito muchísimo, Mar, Eva, Cris y a todo el equipo, porque la verdad es que lo que estáis haciendo hoy y lo que estáis consiguiendo hoy y a lo largo de todo el año, la verdad es que es una pasada. Así que muchísimas gracias de antemano. Es un honor daros la bienvenida a una nueva edición del STEM Women Congress Global, un espacio imprescindible, un punto de encuentro que no solo diagnostica una realidad, sino que construye futuro. Y hoy, para inaugurar esta jornada, quería proponeros hacer un ejercicio colectivo de imaginación, un gesto simbólico, pero también político. Quería leeros una carta, un mensaje que podíamos enviar a las mujeres del futuro. Una carta dirigida no a nosotras,
ni a nuestras hijas, ni siquiera a la generación que ahora empieza sus estudios, sino a una generación de mujeres nacidas a lo largo de la década de los 50 y que, por lo tanto, a lo largo del 2100, entendemos que ya estarían pudiendo desarrollar sus profesiones en el ámbito STEM. Querida mujer STEM del futuro, cuando leas estas líneas, quizá la palabra brecha de género ya solo será un recuerdo de los libros de historia. Ahora mismo, en nuestro año 2025, solo una de cada 3 personas que trabajan en el sector digital es una mujer. En los perfiles más especializados, solo una de 4. Y aún así, no sabes la fortaleza, la ambición y la inteligencia que veo hoy sentadas en esta sala. Estas palabras te las envío desde el STEM Women Congress Global, un espacio que celebra el talento, que habla de desigualdades y que impulsa cambios reales. Tan reales que en el 2023 ya fue reconocido como mejor iniciativa de referencia empresarial en los premios Donatic. Tan reales que hoy sigue siendo un faro, no solo para el país, sino para el mundo. Te quiero explicar que en el 2025 en Cataluña hemos entendido que el talento tecnológico es un bien escaso y que sin las mujeres no hay futuro digital posible. Por eso hemos puesto en marcha el Pacto Nacional para el Talento Digital con un objetivo que espero que tú ya veas logrado. Es doblar el número de profesionales digitales en el 2030 y garantizar que la mitad de estas nuevas incorporaciones en el mercado laboral sean mujeres. Pero no solo es discurso, en políticas y en inversión y en compromiso. Este año hemos destinado 9 millones de euros en líneas de ayuda para impulsar el emprendimiento digital femenino. Hemos apoyado a 101 proyectos liderados por mujeres y solo en formación ya hemos llegado a más de 600 emprendedoras. No sé si a tu tiempo esto parecerá mucho o poco, pero te puedo asegurar que aquí hoy es una revolución. También luchamos desde las referentes. Quizás sus nombres no te aparecen en tus libros de historia, pero tienes que saber que mujeres como Eva Blanco, Núria Castells, María Galindo, Sonia Guerra, Laura Caballero, Eva Díaz, Cristina Reche, Mar Porras, Karina Gibert, Selva Orejón, Pat González, Claudia Mateo, Belén Arribas, Alba Cervera, Jordina Torrent, hay muchísimas que trabajan hoy incansablemente para abrir caminos. Son referentes, son voces y son catalizadoras del movimiento. No sabemos qué mundo encontrarás tú. Quizá la inteligencia artificial, que ahora es una auténtica revolución, será tan cotidiana como el aire que respiramos. Quizá programar ya no será solo un lenguaje, sino también una habilidad natural. Quizá la igualdad habrá dejado de ser una reivindicación y será un derecho plenamente consolidado. No nos imaginamos tu mundo, pero sí sabemos que necesitará mujeres. Tantas como sean posibles, tantas como quieran ser, nada más y nada menos. Y volviendo al presente, el Congreso de hoy es más que un encuentro anual, es un espacio simbólico, un lugar donde las mujeres se explican y se reconocen, donde imaginamos futuros que todavía no existen, pero necesitamos construir. Esto es el que hace grande este acontecimiento. No solo es un congreso, es un relato colectivo, es un ecosistema de inspiración, una cápsula del tiempo que contiene la semilla de un futuro más igualitario. Y hoy esta semilla la volvemos a plantar, por nosotras, por vosotras y por aquella mujer que naciendo en el 2050 tenga más oportunidades en el sector STEM. Gracias por hacerlo posible y que el congreso de hoy, como siempre, sea un puente del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Gracias, directora. Bueno, no sé qué pensáis, pero normalmente las ponencias, las charlas de bienvenida inaugurales suelen ser un poco aburridas, sobre todo las institucionales, pero las de hoy no. Y creo que la diferencia fundamental es que las personas que han hablado hoy aquí creen y fundamentalmente creen en lo que dicen y creen en lo que hacen. Eso es lo que marca la diferencia entre un discurso normal
muchas gracias. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí hoy. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué pasa si le das una rumba a una mujer? Y sí, hablo de una rumba de las de barrer la casa, no de las de salir de fiesta. ¿Qué pasa si se la das a una mujer que decidió ser ingeniera, que confió en sí misma y que levantó la mano para decir, ¿esto lo puedo liderar yo? Pues cuando le das una rumba a esta mujer te transforma una industria, y no una industria cualquiera, la industria de la construcción. Y esta mujer no soy yo, como decían, yo soy Ruth Quindós, soy la responsable de marketing que viene a hablar de esta innovación. Esa mujer fue Guayente San Martín y esta es una historia sobre planos, robots y visión femenina. Mirad, la industria de la construcción es una industria que mueve el mundo, pero que durante décadas se ha movido muy despacio. De hecho, donde en otras industrias vemos que ya se utiliza inteligencia artificial, robótica avanzada o drones, en la industria de la construcción vemos como los profesionales siguen utilizando cuerdas y tiza para marcar líneas en el suelo. De hecho, aquí vemos a este profesional que lleva las manos manchadas de esta tiza, de este azulete con el que se marcan las líneas del suelo. Y si bien estas líneas que se marcan en el suelo son el principio de algo, son el principio de las paredes de los dormitorios de nuestras casas, por ejemplo, también son una fuente potencial de errores que le cuestan millones a esta industria al cabo del año. Y aquí es donde comienza esta historia. El equipo interno de HP se preguntó, oye, nosotros que llevamos más de 40 años imprimiendo planos en papel, ¿podríamos imprimir planos directamente en el suelo? Así como hace la rumba que barre, pero en lugar de barrer, pintando líneas. Y literal. Ese fue el primer prototipo del robot que vengo a presentar. El equipo dijo, oye, vamos a coger una rumba, vamos a pegarle con cinta aislante un rotulador al frente, nos cogemos esta rumba y nos vamos a ir a las obras a hablar con profesionales y a ver qué pasa. Y de hecho, literal, aquí lo podéis ver, la rumba con su rotulador y su cinta aislante delante. El prototipo era súper sencillo, pero la idea detrás muy potente. Oye, ¿qué pasa si replanteamos, si le damos una nueva forma al replanteamiento, que es uno de los procesos más lentos, más físicos y que producen más errores dentro de la industria? Y efectivamente, esto es lo que se planteó el equipo de Guayente San Martín. Y para eso, bueno, pues le he pedido a Guayente que nos explicara un poquito más y que nos hablara de cómo fue esto. De hecho, Guayente estaba un poco ocupada, nos ha atendido una de sus asistentes. Hola, buenos días a todas. Soy Guayente San Martín, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo tuve el privilegio de liderar el equipo que hizo posible HP Side Print. Esto ha sido un trabajo en equipo. Cuando empezamos este proyecto, nuestro objetivo era muy simple: ayudar a quienes construyen a hacerlo mejor, más rápido y con más seguridad. Pero lo que descubrimos en el camino fue algo más profundo. Es que la tecnología puede ser una aliada para liberar el potencial humano. No se trata solo de imprimir líneas, se trata de dar tiempo a las personas, de reducir el esfuerzo físico y de permitir que el talento se concentre en lo que realmente importa: la precisión, la creatividad y la visión. Y eso, desde mi experiencia, es exactamente lo que las mujeres aportamos a la ingeniería. Una mirada que combina innovación con propósito. Me enorgullece ver cómo hoy HP Side Print está redefiniendo la forma en que construimos y cómo más mujeres están dejando su huella, literalmente, en el suelo de las obras del futuro. Y
que empezó siendo un sueño, una conversación interna y una rumba con un rotulador, hoy es un robot que está transformando la manera en la que se construyen hospitales, colegios, data centers y las viviendas de muchas partes del mundo. El robot ya existe, el robot es una realidad, está en el mercado. Aquí lo tenéis, podéis ver la evolución desde que nació siendo una rumba hasta lo que es el robot hoy en día. Sí, a mí todavía le veo, yo llevo años trabajando con él y todavía me sigue impresionando cómo la tecnología puede mejorar la productividad. De hecho, el robot mejora hasta 10 veces la productividad en estos procesos con respecto a los procesos tradicionales. Mejora la precisión, se imprime con una precisión milimétrica, lo que hace reducir todos esos errores que viene arrastrando la industria. Pero hemos diseñado un robot que también es fácil de utilizar para estos profesionales que llevan años haciéndolo de otra manera, que puedan seguir haciéndolo y utilizándolo con una... De hecho, se maneja con una tablet que tiene una user interface súper amigable para que, de nuevo, estos profesionales puedan adaptarse a estas nuevas tecnologías sencillamente. Y muy importante, el robot mejora la ergonomía y la seguridad para estos profesionales que se pasan el día levantándose y arrodillándose con la carga física que esto implica para ellos, para sus cuerpos. De hecho, yo hablo de transformar una industria, nosotros hablamos de transformar una industria, pero cuando hablamos con estos profesionales, ellos nos dicen que lo que hemos transformado es sus vidas, y esta quote es muy potente. Para hacer todo esto posible, ha habido que desarrollar e integrar tecnología de vanguardia al robot. De hecho, el robot o el cerebro del robot son estaciones totales que se utilizan en topografía para indicar los puntos de referencia y las coordenadas. Esta información se le manda al robot a través de Bluetooth para que sepa dónde ubicarse y desde dónde imprimir. El robot también lleva un sistema de visión 360 y de conciencia espacial para poder identificar obstáculos y para poder identificar desniveles. Es decir, si identifica un obstáculo para que pueda esquivarlo y si hay algún desnivel con riesgo de caída para que se pueda parar. Incluye sensores LiDAR que lo que hace es medir con precisión láser. También lleva una cámara de profundidad integrada que hace representaciones tridimensionales del entorno para ir calculando, haciendo cálculos reales de las trayectorias, para así definir las trayectorias más eficientes. También lleva un sistema de navegación inteligente para poder tener la mayor autonomía posible y darle libertad a los trabajadores. Y bueno, podría seguir hablando, soy la de marketing, recordando, yo podría seguir hablando del robot, pero he preferido que sean profesionales que ya trabajan con el robot los que vengan a contarnos cuál es su experiencia. El robot de HP creo que es una herramienta bastante interesante, pues sobre todo para todo el trabajo del tema del replanteo, poder solapar actividades y que la gente que se encarga habitualmente de estar en obra marcando y replanteando, pues ese tiempo lo pueda dedicar a otras actividades que se solapen.
Pienso que los profesionales del replanteo se tendrán que reinventar y con la formación adecuada, en lugar de estar replanteando ellos mismos, se deberán dedicar al control de calidad y a la supervisión del funcionamiento del robot. Ahora es mucho más fácil, vas con tu tablet, tardas mucho menos en revisarlo y yo creo que son esos pequeños detalles, ¿no?, los que las nuevas tecnologías nos ayudan. Simplemente el hecho de ahorrar tiempo, hoy en día que los plazos son tan ajustadísimos en los proyectos, es una cosa que valoramos un montón. Bueno, como habéis escuchado de los clientes, de los profesionales, no de la de marketing, el robot para ellos no solo es una herramienta, es un compañero que les ayuda a dedicarse a otras tareas de más valor añadido. Y bueno, yo siempre que presento esta tecnología, siempre que presento a SitePrint a gente en diferentes ámbitos, me dicen, oye, qué maravilla. Y yo digo, sí. Es una maravilla, la verdad, ¿verdad, Eva? Pero siempre digo, más maravilloso es el equipo que está detrás y que lo creó, que lo diseñó. Porque detrás hay un equipo, hay talento, hay colaboración y, muy importante, hay una cultura que cree que la diversidad es motor de la innovación. Y es que en HP la diversidad no es una tendencia. La diversidad forma parte del ADN de la compañía desde hace más de 80 años, desde que los fundadores la establecieron. De hecho, tenemos todavía cartas escritas a máquina por los fundadores donde hablan de la importancia de la diversidad. Y tenemos más joyas como esta carta. Y esto es una de las joyas que os quiero compartir ahora para que veáis que dentro de la compañía, efectivamente, las mujeres han jugado un rol muy importante y desde hace años vienen reuniéndose y vienen haciendo actividades para hablar de ingeniería y de liderazgo. More than 800 HP employees attend the 1991 Technical Women's Conference in San Jose. The sessions include presentations by HP management and outside consultants on technical subjects and professional development. 49 technical papers are presented. Next year, conferences are planned in Colorado, Massachusetts, and California. Y a mí esta pieza o estas piezas, estas joyas internas que tenemos me encantan, bueno, nos encantan a muchas, porque demuestran algo que es esencial. Y es que las mujeres en ingeniería, en este caso, pero posiblemente en las ciencias y en otras muchas profesiones, no sois una novedad, sois continuidad. Lo que pasa ahora es que tenéis más espacios, tenéis más tecnología y tenéis más aliadas que os ayudan a construir. La historia de la que he venido a hablar hoy no es solo una historia de tecnología, de innovación o de una compañía. Es la historia de cómo la mujer y la visión femenina está redefiniendo la innovación, la manera en que innovamos. Y cuando una mujer lidera un proyecto como el robot, como HP SitePrint, como el robot del que he venido a hablar, no solo está imprimiendo líneas en el suelo, está imprimiendo oportunidades y está rompiendo techos de cristal, de paso, pero está imprimiendo oportunidades para muchas otras mujeres, para que muchas otras se vean reflejadas, la miren, se inspiren y digan, si ella pudo, yo también puedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por mostrarnos esta visión innovadora de esta tecnología, por hablarnos también de referentes, de esta genealogía de la que nos hablaban antes desde el Institut Català de las Dones y por mostrarnos cómo las mujeres construimos, diseñamos e imaginamos el mañana. Now we're moving on from technology on land to the power of the ocean. Our next talk takes us to a very different landscape where science, environment and human connections meet. Please join me in welcoming a passionate advocate for ocean science and marine ecosystems. From Quebec Maritime, she brings a unique perspective on how the ocean not only is able to sustain life, but also unites communities,
disciplines and cultures. It is a pleasure to introduce Viridiana Jiménez Moratalla, Communications Advisor at Réseau Québec Maritime, with her talk about Bound by the Ocean, from Cetaceans to Connections. Please welcome her. Buen día, hola a todo el mundo, hello. Viridiana Jiménez, as you can see, soy mitad española, pero trabajo sobre todo mucho en francés y en inglés, y entonces voy a presentar hoy en inglés. So, this picture, I took this picture this was 10 years ago on the ocean, and I was not that much further away from this whale as I am to you. And the emotion that I felt that day is still with me. That is seared in my mind. And that emotion I felt since I was a little kid when I was around the ocean. And it's the reason why I chose to become a marine biologist. But it's also the reason I chose to leave that career. So this is me, a little kid. I'm what we call a third culture kid. So I'm French and Spanish, French mother, Spanish father. And I grew up in different countries, always in big capital cities, away from the ocean. But any time we went on vacation, it was always close to the sea and close to the ocean. And any time that I was there, I was just constantly in the water. And when I was 8 years old, my dad dug out his old snorkeling kit. So I put on the mask, the tuba, the fins, and then I discovered an entire new world underwater. And when I saw what that ocean was, I wanted to understand it. I was so touched by it. That's when I decided to become a marine biologist. Fast forward a few years in school. This is me around about 15, 16 years old when you choose your career in school, and it's time to choose a path. I already knew what I wanted to do. It was easy. I knew I wanted to be a marine biologist. And with my classmates, you can see a couple of teachers either side of us. One of those teachers laughed at me when I said I wanted to become a marine biologist. They laughed at me in front of the whole class and said, you know, this is just a dream, that I was deluded to want this career. Everyone wants to be a marine biologist. The other one, on the other hand, really supported me. And it was a quiet force. She was a pillar that really encouraged me to choose to pursue this career. And I will always be thankful for that. And so it really shows the importance of community and the people who support you. And I feel like, especially between women, we have to support each other in these careers. So I get to university, finally time to study my passion, to study what I felt like I was born to do. And at that time, the main place to study marine biology was Plymouth, the University of Plymouth in the southwest of the United Kingdom. And I was just thrilled to be able to go there. And I remember I was with my mother, who came with me to make sure I settled in, because I was leaving my family, I was leaving my hometown, I was going to a new country. And as we were moving further and further away, I was feeling more and more panicked, more and more anxious. I was really leaving, I was going, but I couldn't say this to my mother, obviously. Like, I'd insisted so much that I was going to do marine biology. So at one point, though, the train turned, and we were suddenly right next to the ocean. We were next to the English Channel, and the tracks were right next to the sea, and that calmed me down so much. Immediately, I knew I was going to be okay, because the ocean is the same ocean that I've always known. It's connected to us all, and it's one body of water. And so that's where I studied marine biology. I studied, scientific method, rigor, and I came to develop a passion for cetaceans. Cetaceans are large whales and dolphins, and I worked really hard, but I was also incredibly lucky that I could go pursue this passion across several oceans. I went from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, the Mediterranean Sea, and that you can see is the Pelagos sailboat in the Pelagos Sanctuary here in the Mediterranean Sea. And
loved doing the field work. I was lucky enough to do field work in these great settings. But there was always, because I worked for nonprofits and independent research centers, there was always a combination of field research and education. And it was there that I really developed my passion for communication. I wanted to transmit my knowledge. I wanted to transmit my passion. And you can reach people very differently when you talk with passion, but when you're in the field, and you can really transmit that emotion. And it was at that time that I made some connections. I connected with people who work on cetaceans, and it's a small community throughout the world, and we all know each other. And so someone who worked in the Mediterranean Sea told me that they were looking for people to work at a research station in Canada. And so that's what made me, just like my study species, migrate across an ocean to Canada, to Quebec, to study whales at a research station that is very remote in a small community of Quebec. And I was amazed by the richness and diversity of the environment there. So many species, such abundance that I hadn't seen anywhere else. And they're really specialized in large rorqual whales. And so we continued to do field research and education with eco-volunteers and tourists that came to the station to learn more about the ocean and that species. And that's when I made another connection. As I was working there, there was a team from the museum, the Royal Ontario Museum in Toronto, in Ontario, Canada, that came to us because we were the specialists on blue whales. And they came to us because they wanted to create an exhibit for their museum. And so 2 people came there, and there was a curator of the exhibition, and there was a person who was there exclusively to grab all the content, images, stories, interviews, information, in order to create a beautiful exhibit. And that was a decisive moment for me, because I realized I wanted to do that. I wanted to gather all the skills I could to be able to tell my stories of science better. And that's what I did. I moved again to Toronto to study environmental visual communication. There was a course there at the museum given with a college. And so that's the moment where I not only had I migrated across an ocean, but I migrated career paths. And I became essentially what is a one-woman show content creator, a content factory. And so instead of recording data, I recorded stories, I recorded images. And that's when I started to follow research teams around to be able to tell the stories that they don't have time to tell. And that took me really all across the St. Lawrence River mainly, because in Quebec it is the largest body of water, and we're very lucky because it is an incredible ecosystem that goes from freshwater to saltwater to the Atlantic Ocean, the biggest water connector. And it's incredible because I really got to go to very remote places, places where nobody is there to tell their story. Like the environment, the animals there, they're affected by climate change, they're affected by plastic pollution, for example. So if we're not there to document that, nobody really knows. And scientists will work on it, obviously, but generally when they talk about it, it's in very close communities, scientific congresses, and they don't necessarily reach everybody. So that's when I ended up working for the Réseau Québec Maritime, the Quebec Marine Network, and which is a network that regroups all scientists and people who work remotely, closely to the ocean and the sea in the St. Lawrence. And as you can see, different environment from the Mediterranean Sea, but I got to work in these incredible conditions, follow people in their oceanographic missions, and study many different projects and get to tell their stories as well.
This is again Canada, and as you can see, some places in Canada are very remote and nobody lives there. So it's still important to go there to record scientific information and also tell those stories. And this is the team, for example, that I had on an expedition that was called the Blue Expedition, that sailed across the Gulf of St. Lawrence to document climate change and plastic pollution. But we also made sure that on board we had artists, writers, professors, students, and documentary filmmakers. Because altogether we felt like we could really tell the story. We had to make sure that we recorded the data, the scientifically accurate data. That is always important, that will never fail to be important. But we also had to find a way to reach the public. So the writers helped us tell the stories in with a more emotional component. And that is the thing that was really the most important change for me, because I went from being a scientist who had to communicate very unemotionally, very rigorously, and my course in Toronto told me to bring the emotion back into science, because that's the way that you're going to create connection with your audience, especially the audience who is not a scientific audience and who don't necessarily know. And I will never cease to be a champion for diversity. Diverse voices are very important, and it was an incredible pleasure and privilege to be able to go on these expeditions with women, with queer people, and to basically bring their stories to the forefront and show them as an example, as a model, role model for other little girls who want to get into science or into science storytelling. And that's it. So the most important thing to remember is that connections are key. We're all connected, the ocean connects us all, but we have to make sure that we stay connected to be able to share our knowledge, share our expertise, and share the stories of science. Science needs storytellers, and so it's important to basically carry on telling the stories of science. Thank you very much. So I would like all of you to just spend a few seconds thinking about how you picture a baby who's a newborn. So I'm sure that most of you have pictured a baby that looks like this one, maybe cuter, but that's a baby who's just born, has a little bit of blood, but it's kind of surviving by itself. Of course, it will need a mom to be fed, but it's breathing, it can regulate the temperature through the skin, and basically it's well formed. But this doesn't happen by chance, so it's not one thing that happens one day for the next day. Basically, before being a newborn, you are a fetus, and you are developing inside your mom's uterus, and you depend on a placenta who's providing you the nutrients, the oxygen, and all the substances that you need to develop normally. And that's the case for almost all fetuses that can continue within the maternal womb, developing and being sustained by this placenta. That's an organ that we all had when we were fetuses and we lost when we were born. So that's what we would expect, and I think that, and I hope that that's what all of you picture, but that's not what happens in all cases. Basically,
all pregnancies, or 90%, it's not all, of the pregnancies finalize at 9 months of gestation. But 10% of them will finalize before that. And that means that they will be born before all this maturation process is finished. And there's a tiny bit, it seems tiny, 0.34% of them will be born before 6 months of gestation, at 22 to 26 weeks. So, okay, 22, 26 weeks, maybe it's difficult to picture. So picture in your brain the last baby that we've seen, and these babies, the tiniest ones, looks more or less like this. They are super small, they cannot regulate their temperature, they require a lot of support to survive, and in fact, most of them will die. The ones who can survive, it's after spending a lot of time in the neonatal intensive care units, and will require a lot of effort from the medical professionals to keep them alive. And even then, most of them will present morbidities or sequels later in life that will impact the whole life of these babies and their families. So maybe how is it possible that you are not aware of that? Because prematurity is not other diseases. It's not something that, okay, this baby has this problem. It's a multi-systemic problem. It can be seen in different forms. So as I said, some of them won't be able to regulate the skin temperature and will have problems. So for you to picture it better, if you are not from the medical world, these babies might have different types of cerebral palsy, might have hearing disorders, visual impairment, or will require support for breathing and eating, among other problems. And all of it is just because they were really preterm. They were born before their organs were ready to sustain themselves. And these cases are not unique. There's around 23,000 cases every year in Europe that are born before this 6 months of gestation. And maybe this number, okay, 23,000, is that a lot? How many people do I know? Whole Europe, okay? So it's difficult to picture it. But as I said, there's these babies, 23,000 more or less, 50% survival. You might not be aware of this problem till now. But if we compare it with another problem that's also super important and critical, and I'm sure that you've listened to that, like childhood leukemia, the incidence of childhood leukemia is less than 6,000 cases per year in Europe. And thankfully, now, after all the research, there's 90% survival without any comorbidity later in life. So we are talking about a problem that's really big and that affects a lot of people. And I'm sure that if you check a little bit, you'll have some friends who've had a prematurity, or a friend or a friend. And this is not about to change in the next years. In fact, the incidence of prematurity is increasing a little bit around the world because we are having babies later in life. Our lifestyle, stress, disnutrition, that's not desnutrition, it's like we eat the amount of calories that we need, but not with the nutrients that we require. Assisted reproduction that also leads to multiple pregnancy. There's a lot of things that are in our lifestyle that makes that this incidence is growing every day. And good news, so bad news till now, but good news, is that every week that you can keep a fetus inside the womb, the chances of survival are better, okay? So in this graph, you can see how mortality and sequels are decreasing every week. So for example, if physicians can keep a fetus that nowadays is born at 24 weeks inside their mother wombs for 4 weeks and just take it out at 28 weeks, the prognosis for this baby will change radically. And that's what we are doing in Fetal Life. We are developing a liquid incubator that can keep these babies as fetuses, but outside the mother. Not because we want it, but because there's a problem, as it is nowadays, that requires this fetus to go outside their mom. So for you to picture it better, there's a video. We can keep a fetus surrounded by liquid, as it would be in the uterus, so it's completely protected, and it's connected through the umbilical cord, as it would be to the standard placenta, to a kind of artificial placenta, something that provides all the nutrients, substances, oxygen, as the normal placenta would do. And this allows this fetus to develop as it would be in the maternal womb. So that's what we are trying to mimic. It might sound like crazy, and I agree, it is. It's a little bit crazy. But
we are not the only crazy ones. We are the only crazy ones in Europe. There's another group working on that in the States and another group with a consortium in Asia and in Australia. But okay, since now we are 3 groups, crazy ones. No one has ever tried with human beings. That's also important to notice. But we are not that far, okay? It's not science fiction. This is how our experimental setting looks like. Here you can see 2 liquid incubators. They have more or less the same size that a standard incubator. They look much worse because it's an experimental setting, of course. And within these containers that we call amnioshells, you can see a fetus like that, with the umbilical cord beating and connected to the artificial system outside. So this red thing here is just a cup. It's nothing invasive at all. So in fact, we are talking about a system that is completely non-invasive for the fetus. The fetus is just being connected through the cord as it would be in the maternal womb, but it's highly technological. It has a lot of different components that need to work coordinated and synchronized. So everything happens in the way that should happen. We've had a fetus in this system for more than 20 days nowadays, and we don't expect to increase survival in the system. And one of the unique things that we have and that we are proud of is a unique monitoring system that allows us to control this fetus 24/7, so we can see what's going on, and we can work on that from everywhere. So every time that there's an experiment, the whole team is being crazy. We are not sleeping at night, and it's a nice week. After being in our liquid incubator, we've done some survival tests, and you can see here that there's a neonate. It has nappies on, but I mean, it's just not because any deficiency or any problem, it's just because we didn't like to clean the floor, so we put some nappies. And later on, we've done some tests of neurodevelopmental tests to see that this sheep can continue and follow a maze, and it's the same thing that their peers, okay? So that's really, really amazing for us. That didn't come from just yesterday. It's a project that started in 2019. We've done several versions of the prototype. We started in Sant Joan de Déu Hospital Clinic and University of Barcelona. We've had a massive amount of help from Fundació La Caixa with more than 7 million, and that allowed us to have these amazing results. We also have been validated with an independent international team, the research project, in 2 different time points. So what we are doing, we believe that it's science. And we've been able to do that because we've had an amazing team of more than 60 people working directly involved with the project and more than 40 and over collaborators everywhere. We work with more than 7 different disciplines of medical doctors, different types of nurses, lab technicians, engineers of different specialties, data scientists, and a part of that, an amazing support team for management, purchases. As you can imagine, all this project is really, really amazing, and it requires a lot of support. And as I said, we did that within Bici Natal, that it's a clinical area, that it's in Barcelona. It's one of the biggest neonatal areas in the south of Europe in terms of clinical area. And we have the Bici Natal Fetal Medicine Research Center, that's a research group. We have several projects. In fact, we've had experience working in fetal surgery. Part of the team, it's pioneers. They have invented some of the fetal surgeries that exist nowadays so that they can really operate on fetuses. And we have an animal lab. We've worked with engineers. In fact, I'm an engineer myself, and I did my final thesis a lot of years ago within the research group. And I think it was the best experience ever because we were working an engineer with a physician together, side by side, not teleworking, not conferences or Zoom, and we were able to understand each other and to see exactly what are the needs for the physicians and how, from the engineer point of view, we can provide solutions. Then I went somewhere else, and I came back a few years ago to be part of this amazing project. And basically, one of the things that made me come back is these kind of images. That's what, in the first place, it took my heart. Like the physicians
who I work with, they are doing real fetus surgery these days. They can see fetuses as fetuses before they are born, and they can treat them. So fetuses that, babies that nowadays are alive, it's because they invented some of the surgeries. So it's not the first time this team is doing crazy stuff, and we want to bring it to clinical practice. Now we've created a spin-off because we really want it to be a reality. And we are continuing the scientific research in the institutions in BC Natal, but also we created this spin-off because we believe that the minimum viable product that we have is ready enough to be transferred to the clinical practice, and the vehicle to do that, it's a company. So we are working towards this solution being a clinical reality. We want it to be able to solve problems of lives, and if we have the investment that we need and the resources that we need and everything that we need, we think that we'll be able to do the first in-human study in the late 28 or early 29. So we are doing this because it's amazing, but also because, as we said at the beginning, what we really want is that all babies can survive without any kind of support and can be treated non-invasively and can have all the opportunities from the very beginning of their life. I'm Elisenda Bonet, CEO and co-founder of Fetal Life Technologies, and I would like to thank you and thank the organization for inviting us here, because I hope that if you want to contact us, we are looking for investors, ambassadors, and people who want to join the project in any way. Thank you very much. Gracias, Elisenda. Crazy stuff, really fascinating too. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa, lo que llamamos así en plan moderno un coffee break. Un momento perfecto para conectar y para compartir ideas, pero también os aprovecho para recordaros que podéis participar hoy también en un sorteo muy especial, 6 meses de colágeno Viteva. Si os interesa, solo tenéis que acercaros a la mesa de Viteva, donde os explicarán cómo participar. Para salir al coffee break, ya que tenemos la sala dividida, las que estáis en esta zona podéis salir hacia aquí, hacia arriba y hacia vuestra izquierda, y vosotros hacia el otro lado, ¿vale? Y tenéis que dar la vuelta por ahí, pero en cualquier caso os indicarán cómo llegar hasta la zona del coffee break, y nos vemos dentro de 45 minutos más o menos. Gracias.